صباح الخير أعزائي طلبة المرحلة الثانية، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله يا ربي عمر وصحة وعافية، وإن شاء الله يا ربي هاي السنة تتحقق كل أمانينا، وأهم أمانينا صارت الصراحة ترجع الحياة إلى طبيعتها ونخلص من هالوباء اللعين كورونا. الله يحفظكم ويحفظ عوائلكم إن شاء الله. محاضرتنا لهذا اليوم هي Solutions of Non-Electrolytes. طبعا أنا قبل ما أدخل بهذا الموضوع أكو مقدمة راح ناخذها. هالمحاضرة هي عن السوليوشن والاكسبريشن اوف concentrations، فهاي كلها لازم أمر عليها قبل ما أدخل الموضوع. Materials may be mixed together to form a true solution, colloidal solution or coarse dispersion. فهاي 3 أنواع من السوليوشنات، يا اما تكون true solution, colloidal solution or coarse dispersion. True solution تعريفه is defined as a mixture of 2 or more components that form a homogeneous molecular dispersion. هاي true solution. colloidal dispersion represents a system having a particular size or particle size intermediate between that of the true solution and the coarse dispersion. Roughly the diameter مال particles يكون between 1 to 100 nanometer. يعني طلاب واضحة، أقل true solution كل شيء أقل من 1 نانومتر، كل شيء أعلى من 100 نانومتر هو راح يكون coarse dispersion، وبتوين 1 to 100 نانومتر هو راح يكون colloidal dispersion. Colloidal dispersion may be considered as a two-phase system, heterogeneous under certain circumstances, and as a one-phase system homogeneous under others. يقول إنه colloidal dispersion قد يكون two phases أو قد يكون one phases، تعتمد على circumstances، يعني في ظروف معينة. دائما طلاب heterogeneous يعني غير متجانس، فلهذا راح يكون two phase. الهوموجينس لا، يكون متجانس ويكون one phase. The colloidal dispersions of a silver proteinate in water is heterogeneous since it consists of distinct particles consisting a separate phase. Hetero يعني two phase. Okay, a colloidal dispersion of acacia or sodium carboxy methyl cellulose in water is homogeneous. شلون homogeneous؟ لأن من أشوفه الcolloidal dispersion أشوفه one phase، ما مفصول أكثر يعني من طبقتين. A solution composed of only two substances is known as a binary solution, and the components or constituents are referred to as a solvent and a solute. The properties of solutions. The physical properties of the substance may be classified as colligative, additive, and constitutive. Okay, so هاي عندي الفيزيكال بروبرتي تقسم إلى هاي الكلاسات. So طلاب مرة ثانية، physical properties of substance may be classified as a colligative, additive, and constitutive. In the field of thermodynamics يعني بالحركية، physical properties of a system, the physical property of the system are classified as extensive properties depend on the quantity of the matter in the system, for example mass and volume, and intensive properties which are independent
of the amount of the substances in the system مثل temperature, pressure, density, surface tension and viscosity of a pure liquid. So هاي الفيزيكال بروبرتي تقسم هنا according يعني بالثرموداينامكس تعتمد على الكوانتيتي واكو independence on the الكوانتيتي. فهاي هي طريقه الكلاسيفيكيشن مال التقسيم. الكوليجيتيف بروبرتي حكينا انه قلنا الفيزيكال بروبرتي تقسم الى كلاسيفايد الى ثلاث اقسام. القسم الاول اللي هو الكوليجيتيف properties depend mainly on the number of particles in the solution. Okay, numbers of particles in the solution. هذا شنو الكوليجيتيف؟ ايش قد عندي particles بالsolution. The colligative properties of a solution are osmotic pressure, vapor pressure lowering, freezing point depression and boiling point elevations. هاي كلها ك example على الكوليجيتيف properties، الخواص الفيزيائية اللي تقسم، وقلنا تقسم إلى ثلاث أقسام. الكوليجيتيف properties هي أمثلة عليها. The values of colligative properties are approximately the same for equal concentration of different non-electrolytes in solution regardless of the species or chemical natures of the constituents. In considering the colligative properties of solid and liquid solution, it is assumed that the solute is a non-volatile and that the pressure of the vapor above the solution is provided entirely by the solvent. حكينا على الكوليجيتيف بروبرتي واخذنا امثله عنها وقلنا هي تعتمد على النمبر مال particles بالسوليوشن. الاديتيف properties depends on the total contribution of the atoms in the molecules or the sum of the property of the constituents in the solution. Right? An example of additive property of a compound is a molecular weight. فالإكزامبل عندنا على الاديتيف بروبرتي هو الموليكولار weights, that is the sum of the mass of the constituents constituent atom للمكونات مال اتوم. مو عندنا مثل هي يعني اتومز تتجمع وتسوي لنا موليكيولز. اوكي، فالموليكولار ويت مالتها اوكي هي هاي تعتبر من الخواص يعني او additive properties. The masses of the components of a solution are also additive. The total mass of the solution being the sum of the masses of the individual components. The constitutive property depend on the arrangement, right? And to at lesser extents يعني في أدنى حد okay on the number and the kind of the atom within the molecule. فهو يعتمد على النمبر والkinds of the atoms within the molecule. These properties اللي قصده على constitutive give clues تعطينا فكرة أو idea to the constitutions of individual compounds and the group of the molecular in the system. تعطينا فكرة على كل individual compounds أو groups of molecule بالسيستم الواحد المكونة لهذا السيستم. يعني many physical properties may be partially additive and partially constitutive. بعض الخواص الفيزيائية قد تكون partially additive و partially constitutive. The refraction of the light انعكاس الضوء, electric properties, surface and interfacial characteristic and the solubility of the drug are at least in a passed
constitutive and imparts constitutive and impart additive property. فهاي أمثلة عن الخواص الفيزيائية اللي قلنا قسم من عدها تكون partially additive و partially تكون constitutive. The types of solutions. A solution may be classified according to the states in which the solute and the solvents occur. And since three states of matters, gas, liquid, and the crystalline solid exist, and the 9 types of homogeneous mixture of solute and solvent are possible. These types, together with some example, are given in table 1. When solids or liquids dissolved in a gas to form a gaseous solution, right? The molecules of the solute can be treated thermodynamically like a gas. Similarly, when gases or solid dissolved in liquid, العكس هسه، okay? Gas or solid يذوب بالliquid، فالgases and the solids can be considered to exist in a liquid states. Type of solution، هنا عندنا هذا السوليوت المادة المذابة، solvent المادة المذيبة، وعندنا هنا example عليها. عندنا مثال عليه الغاز in gas solution، مثال عليه الاير، liquid gas water in oxygen، solid gas iodine vapor in air، gas liquid carbonated water، liquid alcohol in water، solid liquid aqueous sodium chloride solution، gas solid hydrogen in palladium، liquid solid mineral oil in paraffin، solid gold silver mixture and mixture of aluminum. Sorry. In the formation of a solid solution, the atoms of the gas or liquids take up position in the crystal lattice and behave like the atoms or molecule of solids. The solutes, whether كان عندي غاز, liquid or solid, are divided into two main classes. So عندنا null electrolytes فعندنا السوليوت يقسم حتى إذا كان غاز أو liquid أو solids يقسم إلى non electrolyte و non electrolytes. non electrolytes شنو هي؟ are substances that do not yield ions when dissolved in water. ما تولد لي ايونات من الذوب بالووتر and therefore do not conduct an electric current. ما راح تكون موصلة للطاقة الكهربائية through the solution. Example of non-electrolytes are sucrose, glycerine, naphthalene and urea. هاي أمثلة عن non-electrolytes. Colligative properties of solution of non-electrolytes are fairly regular. A 0.1 molar solution of non-electrolytes produce approximately the same colligative effects as any other non-electrolyte solution of equal concentration. So حكينا على الالكترولايتس، نجي على النون الكترولايتس. على شنو معنى الالكترولايتس هسه؟ are substances that form ion in solution, conduct the electric current, and show apparent
anomalous colligative properties, that is anomalous يعني شاذ colligative property تشوف خواص شاذة that is they produce a considerably greater freezing point depression and boiling point elevations than do non-electrolytes of the same concentration. Example of electrolytes are hydrochloric acid, sodium sulfates, ephedrines, and phenobarbital. اوكي ف عندي الالكترولايت، قلنا ان الالكترولايت هي المتوصل، هي اللي ما تتأين بالآي وما توصل الكهرباء من ذوب المي. بينما الهاي لا، هاي سبستنس تسوي ايونات وكوندكت الالكتريكال كارنت. اوكي وتشوف فد خواص شاذة، هذه تكون سبب في انه يكون الفريزنج بوينت الجريتر يكون الفريزنج بوينت الدبريشن مالته يكون عالي. اوكي and boiling point الارتفاع مالته evaluation يكون اعلى من الالكترولايت. Electrolyte may be subdivided further into strong electrolytes and weak electrolytes depend whether the substance is completely or partially ionized in water. Hydrochloric acid and sodium sulfates are strongly electrolytes, whereas ephedrine and phenobarbital are weak electrolytes. So طلاب هاي أمثلة مهمة عن يعني نقول إنه عندنا بالإضافة لها تقسم إلى عندنا هاي يعني الكترولايت ونون الكترولايت. كل الكترولايت هم subdivided تقسم إلى عندي strong electrolytes و weak electrolytes. فالهيدروكلوريك أسيد and sodium sulfate هي أمثلة عن strong electrolytes. اوكي بينما الافيدرين or الفينوباربيتال are weak electrolytes. The concentration expressions. Okay, the concentration concentration of the solution may be expressed either in terms of the quantity of solute in a defined volume of solution or as the quantity of solute in a defined mass of solvent or solution. The various expressions are summarized in table 2. Right? فعندنا هاي الاكسبريشن المصطلحات التي نستخدمها في بالتعبير على الكونسنتريشنز. اوكي وهاي كل وحده شنو تعنيها. نجي على المولاريتي ام، هو moles gram molecular weights of solute in 1 liter of solution. دائما نتذكر انه المولاريتي هي ب 1 لتر of solution التركيز. Normality N gram equivalents weight of solute in 1 liter of solution. عندي المولاليتي، دير بالكم طلاب، هاي مولاريتي هاي مولاليتي. اوكي it's M small moles of solute in 1000 of solvent or solutions او بدالها يعني ان كيلوغرام، لانه الالف جرام هي 1 كيلوغرام او 1000 كيلوغرام of solvent or solution. المول fraction x or n ratio of the moles of one constituents, for example the solute of a solution, to the total moles of all constituents solute and solvents. عندي المول percentage هي المولز of one constituent in 100 moles of the solution
Mole percentage is obtained by multiplying mole fraction by 100. So عندي هاي المول fraction بس مجرد ان اضربها ب 100 ب 100 حتى احصل على المول percentage. البرسنتج باي ويت عندي ويت باي ويت وبرسنتج باي فوليوم فوليوم باي فوليوم وبرسنتج باي ويت ان فوليوم. اوكي فويت باي ويت جرام of solute in 100 جرام of solution. اوكي بينما هاي فوليوم باي فوليوم هي ال 1 مليلتر of solute in 100 ml of solution. عندي هنا الجرام اوف الويت ان فوليوم جرام اوف solute in 100 ml of solutions. milligram percent milligrams of solute in 100 ml of solution. فأول شيء راح نبدي بالمولاريتي والنورماليتي. Molarity and normality are the expressions commonly used in analytical work. All solutions of the same molarity contain the same number of solute molecules and a defined volume of solution. When a solution contains more than one solute, it may have different molar concentration with respect to various solutes. For example, a solution can be 0.001 molar يعني أرمز له بcapital M with respect to phenobarbital and 0.1 molar with respect to sodium chloride. So هذا عندي solution ب two components, two solutes, كل واحد عنده different concentration, different molarity. يجوز هذا الشيء في نفس السوليوشن. 1 liter of such a solution is prepared by adding 0.001 molar of phenobarbital. Okay, في هذا طلاب كل شيء number of moles أضربه بالموليكولار ويتس حتى أشوف إيش قد عندي ويت أحتاج حتى أضرب 1 لتر. أوكي هذا قانون المولاريتي. شو يساوي لنا؟ الويت على الموليكولار ويت في 1000 على الفوليوم بالمل. أوكي سو basically هنا من أضرب عندي هنا بالمعادلة الأنون هو الويت. فمن أضرب number of mole عندي أضربه في الموليكولار ويت مال فينوباربيتال راح يطلع لي إيش قد غرام أحتاج ب1 لتر حتى أحضر 0.001 مولر of phenobarbital. وبالنسبة لل 0.1 مولر of sodium chloride حتى أحضره أضرب عندي أنا أريد أحضر 0.1 مولر. أوكي فأضربه في الموليكولار ويت مالته حتى أحضره ب1 لتر. فعندي هاي هنا أحتاج هالقد وزن أذوبه ب 1000 ml of water حتى أحضر هذا الكونسنتريشن أريد اللي هو 0.1. Difficulties are sometimes encountered when one desires to express the molarity of an ion or radical in a solution. A molar solution of sodium chloride is 1m with respect to both sodium and chloride ion. So هذا هو 1 molar. Okay. Whereas a molar solution of Na2CO3 is 1 molar with respect to carbonate ion, okay, and 2 molar with respect to the sodium ion, since each mole of these salts contain 2 moles of sodium ions. A molar solution of sodium chloride
is also one normal, okay, with respect to both its ion. يعني ال Na وال Cl، لأنه هو 1 مولر من ال Na و 1 مولر من ال Cl، فهو متساوي، ما بي شو اسمه، يعني ما بي يعني ما عنده يعني رقم هنا. بينما ال Na2SO3 يقول however a molar solution of sodium carbonate is المولر solution من هذا متكون لي من 2N 2 normal، وهنا متكون لي من قلنا 2 molar with respect to both sodium and carbonate ion. Both molarity and normality have the disadvantage of changing value with the temperature because of the expansion of contraction of liquids. فيا اما هنا راح يكون الديسادفانتج مالته انه راح الفاليو راح تتغير بتغير التمبرتشر because الاكسبانشن because of يعني التوسع والانقباض of the liquids and should not be used when one wish to study the properties of the solution at various temperature. Another difficulty arises in the use of the molar and normal solutions for the study of properties such as vapor pressure and osmotic pressure, which are related to the concentrations of the solvent. The volume of the solvent in a molar or a normal solution is not usually known, and it varies for different solution of the same concentration depending upon the solutes and solvent involved. حكينا على المولاريتي والنورماليتي. طبعا في نهاية المحاضرة حاط كم مثال يوضح شلون راح نشتغلهن، يعني شلون نسوي نحضر اذا عندنا مولاريتي واذا عندنا نورماليتي. المولاريتي وهي كلش يعني قليلا استخدامها. المولاريتي a molar solution is prepared in terms of weight unit. عندنا تحضير بواسطة الويت. It is possible to convert molality into molarity or normality if the final volume of the solution is observed or if the density is determined. هسه بالسلايد الجاي اشوفكم شلون. Molar solutions are prepared molar solution, not a molar. Molar solutions are prepared by adding a proper weight of the solvent to the carefully weighted quantity of a solute. كلها ويتات طلاب، ما عندي volume. The volume of the solvent can be calculated from the specific gravity. So أني هو solvent، ليش أني أوزنه؟ ليش ما أعرف الفوليوم؟ ليش ما أعرف الفوليوم وأقيسه بالفوليوم؟ هو solvent، هو liquid. فمن أعرف السبيسيفيك جرافيتي أقدر أقيس أو أقدر أعرف شلون أطلع الفوليوم مالته. And the solvent may be then measured from a burette rather than weighted. فأقدر أقيسه بالبيورت أحسن ما أوزنه. طلاب حطيت لكم هاي المعادلات، يعني هي مو مطلوبة صراحة من عندكم طلاب، بس أني يعني حبيت أوضح لكم شلون يطلع شلون الفوليوم أقيسه يعني السوليوشن أقيسه كفوليوم وما أقيسه كويت، يعني يكون more accurate. فالدنسيتي فورمولا هي الماس اوكي على الفوليوم، mass over volume or weight over volume. For water density، density مال water دائما واحد، اوكي. فاذا حطيت هنا الواحد بدال الدنسيتي فش راح يساوي لي؟ راح يساوي لنا الفوليوم يساوي لنا الماس. يعني شنو طلاب؟ يعني انت اذا اخذت 1 مليلتر
من المي وحطيته على الميزان المفروض يطلع لك 1 جرام. ليش؟ لأنه الدنسيتي مالته واحد، فبما أنه الدنسيتي مال ووتر واحد فإذا الماس يساوي لنا الهاي، فبدال ما أقول 1 جرام اوف ووتر أروح أوزنه، أروح أقيس 1 مل اوف ووتر. It's more accurate. السبيسيفيك جرافيتي شنو فرقها عن الدنسيتي؟ اللي هي الريلاتيف دنسيتي. يعني من نسمع كلمة ريلاتيف يعني اكو فد شي نسبي. الدنسيتي of the substance measured على الدنسيتي of the reference water. فبالسلايد الماضي قال اني اقدر احسب الفوليوم من السبيسيفيك جرافيتي. اوكي شلون؟ عندي السبيسيفيك جرافيتي للماده اللي اريد اقيسها، والدنسيتي اوف ذا سبستانس اللي اريد اقيسها، والدنسيتي اوف ووتر هي تقريبا واحد. فاقدر اعرف الدنسيتي مال هاي الماده من ارجع للمعادله الفوق احط الدنسيتي مال هاي الماده. اقدر او عندي طبعا يعني الوزن مالتها، اقدر اعرف ايش قد فوليوم راح استعمل من هاي الماده. ناخذ طلاب في دقيقة استراحة ونكمل إن شاء الله. نجي إلى موضوع المول fraction. المول fraction is used frequently in experimentations involving theoretical consideration since it gives a measures of the relative proportions of the moles of each constituent in the solution. It is expressed as x1 n1 over n1 زائد ال n2. x2 هي ال n2 على ال n1 زائد ال n2. إذا فرق ال x1 عن ال x2 المولر fraction of الكونستيتيوينت واحد. الكونستيتيوينت هو فقط البسط، بينما المقام هو ثابت. For a system of two constituents, x1 is the mole fraction of the constituents 1. The subscript 1 is ordinarily used for the designated for the solvents. فدائما احنا مو هو السيستم يتكون من solvent وsolutes، فالاx1 هي designated او مخصصه الى السولفنت. اوكي. الاx2 the mole fraction of the constituent 2 usually the solute. اوكي. فالاx2 هي للsolute and n1 and n2 are the number of moles of constituent in the solutions. Okay. The sum of the mole fractions of the solute and solvent must be equal unity. Mole fractions is also expressed in the percentage terms by multiplying x1 or x2 by 100. وأقدر مثل ما حكينا بالسلايد
اللي كان بالتيبل تيبل 2 تيبل 2 اللي الكونسنتريشن الاكسبريشن اوف كونسنتريشن او الكونسنتريشن اكسبريشن. تذكرون قلنا نقدر نعبر على اي شيء كبرسنتج بواسطه انه نضربه في 100. In a solution containing 0.1 mole of solutes and 0.1 mole of solvents. اوكي فهذا سيستم عندي بهالقد mole of solute وهالقد mole of solvents. The molar fraction of the solutes X2. اوكي X2 قلنا لشنو؟ للسوليوت. ال X1 للسولفنت. فهي النمبر of molar fraction of the solute اللي هي 0.01 على المجموع السوليوت والسولفنت طلع لي هالقد. بينما اذا قلت المول فراكشن اوف x1 يعني ما السولفنت، فهذا ايش راح يصير بداله؟ راح يصير 0.04 على المقام نفسه. alright. since the mole fraction of the two constituents must be equal, the mole fraction of the solvent is 0.8. اوكي هذا مع السولفنت. يعني انا قلت لو اريد لو هسه لو تحسبون الاكس 1 اوكي وتحطون بدال هنا تحطون قيمه السولفنت المول اوف سولفنت 0.04 راح يطلع لكم 0.8. واذا جمعت 0.8 ويا 0.1 راح المفروض يطلع 1. اوكي المجموع الكونستيتوينت لازم يطلع 1. The mole percentage of the solute is 20%. هذا أضربه ب 100 يطلع 20%. and the mole percentage of the solvent is 80%. أضربه في 100 0.08 راح يطلع لي 80%. The manner in which the mole fraction is defined allows one to express the relationship between the number of solutes and the solvent's molecules. It is a simple, direct way. عندي ال percentage expression. The percentage method of expression the concentration of pharmaceutical solution is quite common. Percentage by weight signifies the number of grams of solute per 100 gram of solution. Okay, هاي weight by weight. A 10% by weight يعني weight by weight aqueous solution of glycerin contain 10 gram of glycerin dissolved in enough water 90 gram to make it 100 gram of solution. طلاب ملاحظة جدا مهمة وراح تحتاجوها بالعملي. أنا من أريد أحضر هذا الجليسرين سوليوشن أوكي هو يقول لي 10% weight by weight. يعني شنو؟ يعني أخلي 10 جرامات اوف جليسرين اوكي واضيف عليه 100 جرام اوف ووتر حتى يصير 100%. لا هذا اكبر غلط. شو تسوي؟ لازم شوف هنا انا كاتب لك dissolved in enough water بين قوسين 90. دائما البرسنتج هو انت تكمل weight by weight. ضفت 10 تكمله الى 100. 10 جرامات ايش قد يصير 190 فتضيف 90 حتى يصير 100. اذا عندك فوليو اذا عندك ويت 20 اذا اريد 20% هنا فايش راح تسوي؟ راح تحط 20 جرام اوكي وتكمله لل100. يعني شو تضيف؟ تضيف 80 جرام اوكي. هنا عندك البرسنتج by volume is expressed as a volume of solute in milliliters contained in 100 ml of solution. يعني شنو؟ نفس الحالة إذا أنت عندك 10% weight by volume أوكي يعني تحط 10 جرامات من هاي المادة حطيتها وراها تضيف السوليوشن وتكمل إلى 100 أوكي تكمل إلى 100 تحطه الباودر مالتك وتضيف مي إلى أن يوصل 100. مو تضيف on the top of it تضيف لا 100 لا خطأ. الكحول USB contains 92.3% by weight
and 94.9% by volume of C2HSO4 or at 15.56 Celsius. That is, it is contain هالقد غرام من هاي المادة in 100 gram in total of solution, or by volume 94 of هاي المادة in 100 ml of solution. اوكي so يعني لاحظ شنو الفرق الويت عن الفوليوم. عندنا ال calculations involving concentrations expression. The calculations involving the various concentration expression are illustrated in the following example. هذا الإكزامبل أخذته من الكتاب. طبعا هذا الإكزامبل يعني كلش straight forward. وطلاب أني يعني اذا يعني من اجيب اسئله وهيك شيء كلها من محاضراتي، اذا شغله ما جايبها انا منبه على هاي النقطه، بس اعيدها مره ثانيه انه شغله اذا اني ما متطرق لها بالمحاضره او المثال ما جايب لكم اياه، يجوز اجيب لك مثال اغير الارقام اغير هاي، بس كطريقه هي نفس الطريقه، ماكو يعني لوفه او فد شيء تركي اجيب لك اياه بحيث ما تقدر هاي كلها اجيب لك اياه تطبيق مباشر. واذا جبت لك شغله تطبيق مو مباشر فاني يكون مطيك مثلها بالمحاضره. فيعني لا تخافون، اني اسئلتي من المحاضره، تضبط المحاضره تمشي امورك. فعندنا هذا an aqueous solution of exsiciated ferrous sulfate was prepared by adding 41.50 gram of ferrous sulfate to enough water to make 1000 ml of solution at 18 Celsius. The density of the solution is Helgid, okay, and the molecular weight of the ferrous sulfate is 151.1. Calculate the molarity, the molality, okay. B, C, the molar fraction of ferrous sulfate, the molar fraction of the water, and the molar percentage of the two constituents, and the percentage by weight of ferrous sulfate. وعندي المولاريتي، عندي المطلب الأول المولاريتي، راد المولاريتي. فأنا عندي المولاريتي هي النمبر اوف مولز بير 1 لتر، اوكي. فاني النمبر اوف مولز شلون اطلعها؟ هو النمبر اوف مولز هو الويت على الموليكولار ويت. الموليكولار ويت الثانيه رايت مال الفرس سلفيت، الويت قال لي انا ايش قد استخدم ادنج هالقد 41.1، اوكي. فبس تطبيق مباشر راح اطلع النمبر اوف مولز، اجي على المولاريتي الويت على المولز نمبر اوف مولز على ال1 لتر يطلع لي ايش قد مولاريتي. المولاريتي الجرام اوف سوليوشن شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الفوليوم باي دنسيتي. تتذكرون الدنسيتي اعطيتكم قانونها هي الويت اور الماس اوفر فوليوم. فاذا الماس شو يساوي لي اوف ذا سوليوشن؟ يساوي لي الفوليوم في الدنسيتي، اوكي. اعطيتكم اياه القانون هذا قبل كم سلايد. فالجرام اوف سوليوشن شو هاي؟ عندي الفوليوم ب1 لتر، اوكي، 1000 باي الدنسيتي اعطاني اياها بالسؤال، فطلعت هذا الجرام اوف سوليوشن، هذا كل الوزن مال كل السوليوشن مالتي. الجرام اوف سوليوت شلون اطلعه؟ الجرام اوف سوليوشن اني اعرف ايش قد الجرام اوف سوليوشن مالتي اللي هذا هسه طلعته من هذا القانون، اطرحها من الجرام اوف ferrous sulfates اللي هو 41.5 اعطاني اياه بالسؤال، فراح يطلع لي ايش قد جرام اوف solvent. فالمولاليتي اذا تتذكرون هي number of moles in 1
kilogram of solvents. اوكي. ف عندي النمبر اوف مولز طلعت، تتذكرون بالمطلب A قسمت الويت على المولكيولر وطلع لي النمبر اوف مولز اوف فرس سلفيت، وهذا الجرام اوف سولفنت هو هنا قسم لي على، ما قسمه على ألف، اوكي، لانه بدنا نحسب theoretically رياضيا ايش قد عندي جرام اوف سولفنتس. المول fraction and mole percent. المول of water، اوكي، حتى نحسب المول fraction of الفرة السلفيت احتاج ان احسب ال يعني number of moles of water. فالنمبر of moles of water هو الويت على الموليكولار ويت. انا اصلا حسبت للفرة السلفيت، اوكي، قسمت الويت على الموليكولار ويت، وهنا الووتر ايضا اقسم الويت مال السولفنت على الموليكولار ويت. فالويت هو 996 جرام، اوكي، وقسمه على الموليكولار ويت مال المي اللي هو 18.02، اطلع ايش قد نمبر اوف مولز عندي من الووتر. فالمول فراكشن اوف F2 FeSO4 اللي هو الاكس 2. ليش؟ لانه هو السوليوت. فمولز اوف FeSO4 اللي هو عندي 0.2738 اللي هو طلعته بالخطوه A، وعندي المولز اوف ووتر معلوم عندي طلعته من هاي الخطوة، وعندي المولز اوف هاي موجود عندي بالخطوة A طلعته من الأي، فيطلع لي المول فراكشن اوف فرس سلفيت. المول فراكشن، ومن اريد اطلع المول فراكشن اوف ووتر الاكس 1 لانه سولفنت، فبدال هاي بس احط عندي النمبر اوف مولز اوف ووتر، والمقام قلنا يبقى نفسه. طلعت number of moles or fraction of mole fraction of F2 FeSO4 مع solute والsolvent. شوف، notice that X1 and X2 من نجمعهم راح يساوي 1 مثل ما قلت لكم. وحتى اطلع المول percentage of FeSO4 اضرب كل واحد ب100 يطلع لي البرسنتج. آخر شيء أريد البرسنتج باي ويت أوف FeSO4، أوكي. فأني عندي الويت مال الفرة السلفيت ألون، أوكي، وأنا طلعت الوزن مال سوليوشن. تتذكرون بالمطلب بي استفادينا من الدنسيتي ومن الفوليوم، طلعت الويت مال كل السوليوشن، فالجزء على الكل في 100 يعطيني البيرسنت اوف ذا، يعني البيرسنت باي ويت للفرس سلفيت. نجي على الايكوفالنس ويتس. A gram atom of hydrogen weighs 1.008 gram and consist of 6.02 multiplied by 10 up to the power 23 atoms اللي هو الافوغادرو numbers of hydrogen. الجرام اتوم اوف ذا هيدروجين اللي هي وزنها هالقد يتكون من هذا الرقم اللي هو هذا هو هالقد، يعني رقم ثابت، اللي يعني اللي شلون اقول لكم اللي هو هذا مثل الدرزن اوف هيدروجين. الدرزن مال هيدروجين هالقد الويت مالتها، اوكي. فبالضبط هو هذا يعني ابسط تعبير اقدر افهمكم به. فهذا الافوغادرو نمبر هو رقم يقابله هالقد ويت اوف ذا هيدروجين، والجرام اتوميك ويت اوف هيدروجين combined with هالقد الدرزن هذا، يعني يتفاعل ويا هذا اتوم اوف فلورين with half of هذا الافوغادرو نمبر اتوم اوف اكسجين. فاذا يعني هذا التفاعل من يصير
بين الهيدروجين والفلورين والاكسجين، راح هذا الدرزن يتفاعل ويا هذا الكميه من الدرزن من الاتوم، اوكي، ومع نص هذا الدرزن من الاكسجين، بس كل واحد عنده الويت مالته. هسه راح اشوفكم اياه. 1 جرام اتوم اوف فلورين، ال 1 جرام، اوكي، اللي هو ال 1 جرام اللي هو هذا الوزن مال هذا، اوكي، الويت مالته يفرق من واحد لواحد، الوزن مالته 19. وال1 جرام اتوم اوف اوكسجين ايش قد راح يوزن؟ يوزن 16، اوكي. therefore هذا الويت مال الهيدروجين راح يتفاعل ويا 19 جرام اوف ذا فلورين ويا نص العدد مال هذا الافوكادرو نمبر اللي هو الويت مال الاكسجين، اللي هو ايش قد قلنا هنا؟ قلنا هنا يعني 16 فنصها 8، اوكي. فيعني هذا جرام اوف هيدروجين من يتفاعل هذا الوزن مع 19 جرام فلورين ومع 8 جرام اوف oxygen. The quantities of fluorine and oxygen combining with هالقد gram of hydrogen are referred to the equivalent weight of the combining atom. هو هذا قصدي equivalent. One equivalence of fluorine 19 gram combines with هالقد gram of hydrogen، okay. One equivalent of oxygen اللي هو نص ال 16 also ما يتفاعل كامل، يتفاعل نصه. فال1 equivalent من هذا راح يتفاعل with هالقد جرام من الهيدروجين، اوكي. فال19 يتفاعل ويا 1 جرام وال8 تتفاعل ويا ال1 جرام. We observe that one equivalent weight اللي هي 19 of fluorine is identical with its atomic weight. ال1 equivalent weight، اوكي، ال 19 جرام اللي هي identical ويا تشابه الموليكولر الاتوميك ويت مالتها. Not so with the oxygen. ويا الاكسجين مو نفس الحاله. ال1 its gram equivalent weight، اوكي، اللي هي 8 جرام is equal to the half its atomic weight, right. So هنا من يتفاعل الفلورين ويا الهاي قلنا هنا راح يتفاعل 1 جرام وهنا يتفاعل يعني 1 equivalent weight وهنا ال 1 equivalent weight، بس ال 1 equivalent weight مالته هنا 19 وهنا راح يتفاعل نص 16 فراح يصير 8. هنا هذا identical يشابه الاتوميك ويت، بس هنا راح يكون نص الاتوميك ويت. Stated otherwise, the atomic weight of the fluorine contain one equivalence of fluorine, okay, whereas the atomic weight of oxygens contains two equivalents, okay. هاي دا أقولها بغير طريقة. The equation relating those atomic quantities as follows. So عندنا ال equivalent weight شو يساوي لنا؟ ال atomic weight على ال number of equivalents per atomic weight، يعني ال valence اللي هو التكافؤ. The number of equivalents per atomic weights اللي هو هذا namely 1 for fluorine، اوكي. يعني من اطلع الايكوفالنت ويت للفلورين اجيب الاتوميك ويت واقسمه على واحد لانه هو الاتوميك ويت مال الفلورين واحد. and 2 for oxygen are common valence of these elements. بالنسبه للاكسجين الايكوفالنت ويت مالته شنو؟ احط الاتوميك ويت واقسمه على 2. Many elements may have more than one valence and hence several equivalence weights depends on the reaction under consideration. Magnesium will combine with 2 atoms of fluorine, magnesium, and each fluorine can combine with 1 atom of hydrogen. Okay, so magnesium يقدر combine with 2 atom of fluorine،
اوكي، والفلورين يقدر combine with one atom of hydrogen. Therefore the valence of magnesium is 2. اوكي، ليش؟ لانه اتحد ويا 2 فلورين. And its equivalent weight according to the previous equation is 1/2 of the atomic weight. فالموليكولار weight مالته راح يكون الاتوميك weight ويتقسم على الاثنين، يعني يتقسم على يعني يتقسم على اثنين. طبعا هنا أنا بس يعني اني خطأان هسه اعدلها، هاي لازم 24 على 2 تتقسم تصير 12. زين. Aluminium will combine with 3 atoms of fluorine. The valence of the aluminium is therefore 3 and its equivalent weight is 1/3 يعني ثلث 1 على 3 of its atomic weight or 27 على 3 9. The concept of equivalent weights not only applies to atoms but also extend to molecules. مو بس على الatoms، أقدر على المولكيولز. The equivalent weight of sodium chloride اللي هو NaCl is identical to its molecular weight. هذا المولكيولار weight يساوي لنا equivalent weights لأنه ما بيتكافؤ. This is the equivalent weight of sodium chloride is the sum of equivalent weights of sodium 23 and the chloride 35.5. so الجرام equivalence هو مجموعهم اثنيناتهم، لأنه ما عندي بيهم يعني فالنس تكافؤ، فاثنيناتهم متكافئين NaCl بدون رمز تكافؤي، فمجموعهم وبس اجمع المولكيولار ويت مالتهم. The equivalent weight of sodium chloride is identical to its molecular weight مثل ما قلت ثاني هسه، لأنه نفس المولكيولار weight since the valence of sodium and chloride for are each one in the compound. اثنيناتهم واحد in each compound. The equivalent weight of Na2CO3 is numerically half of its molecular weight. ليش؟ لأنه عندي هاي هنا اثنين، فالإكوفلنت ويت شنو مالتي؟ اللي هي 60 على 2. أوكي، من أجمع من أجمع الأتوميك نمبر هنا راح يطلع عندي 60، بس بما أنه عندي هاي 2 فلازم أقسمها على 2 حتى يطلع الإكوفلنت ويت، لأن عندي هنا هاي 2. عندي طلاب هذا example من الكتاب أيضا. What is the number of equivalents per mole of the K3PO4 and what is the equivalent weight of this salt? What is the equivalent weight of KNO3? What is the number of equivalents per mole of Ca3PO4 by 2 and what is the equivalent weight of this salt? Okay, فنيجي على المطلب A. K3PO4 represents 3 equivalents per mole, right? And its equivalent يعني هاي 3 and its equivalent weight is numerically equal to 1/3 ثلث its molecular weight. So equivalent weight عندي molecular weight أقسمه على equivalents per mole على 3 لأنه عندي هنا 3 طلع لي equivalent weight. The equivalent weight of KNO3 is also equal to its molecular weight or 101 gram equivalent. لأنه هنا ما عندي تكافؤ، ما عندي هنا 2 by 2 هاي، فهذا ال KNO3 يشبه سالفة ال NaCl، ما بي تكافؤ، فالمولكيولر ويت يساوي الايكوفالنت ويت مالته. The number of equivalents per mole for Ca3 by 4 2. هنا عندي 3 وهنا عندي 2، فيقول انه number of equivalents
per mole إنه هي 6. That is to say 3 calcium ion هنا each with a valence of 2 or 2 phosphate ions are with a valence of 3. اوكي سو هنا عندي هاي 2 وهنا 3 فمن اضرب 2 في 3 يساوي لنا 6. The equivalent weight of the CaPO4 is therefore 1/6 its molecular weight. فالموليكولار ويت اقسمه على 6. ليش؟ لانه لو عندي بس هنا 2 عشان اقسمه على 2، لو عندي بس هنا 3 عشان قسمته على 3، بس هنا عندي 3 في 2 6 فيتقسم على 6. طلاب هنا أنا حطيت لكم فد اكزامبلات بسيطة اوكي يعني تشوفكم شلون يعني احضر السوليوشن. اكثر شيء راح تستفادون بها هاي بالعملي، تعطيكم فد يعني فد انديكيشن شلون تستخدمون المعادلة وشو وقت تستخدمون النورماليتي والمولاريتي. مثلا هنا عندي فد اكزامبل بسيط يقول prepare 50 ml of 0.5 molar NaCl solution. طبعا أنا أعطيكم الموليكولار ويت، فالقانون اللي قلت لكم إياه هي المولاريتي يساوي لنا الويت على الموليكولار ويت، أوكي، اللي هو هذا الويت على الموليكولار ويت اللي هو النمبر أوف مولز في 1000 على الفوليوم بالمول. زين أنا عندي المولاريتي هي 0.5 عوض بدالها، الويت مجهول على الموليكولار ويت في 1000 على الفوليوم اللي اريد احضر به 50، فاني احتاج هالقد ويت من ال NaCl حتى احضر تو بريبير 50 مل. فشو اسوي؟ اوزن هذا واحطه واكمل الفوليوم بالسوليوشن الى 15. اوكي prepare 50 ml of 2 normality NaCl solution. عندي الموليكولار ويت، النورماليتي 2 عندي، الفوليوم 50، ال NaCl الفالنس 1، فالايكوفالنت ويت هو يساوي لنا الموليكولار ويت. فطلاب النورماليتي طبعا هاي سمين عدل لكم اياها هنا يعني لازم نورماليتي ان شو يساوي لنا الويت على الايكوفالنت ويت في 1000 على الفوليوم بالمل، لان هذا القانون مال مولاريتي، هذا مال نورماليتي، فهاي لازم تكون ان. الويت عندي اوكي الايكوفالنت ويت هو نفس الموليكولار ويت لانه الفالنس 1 في 1000 على الفوليوم بالمل، فراح يطلع لي هالقد جرام of NaCl required to prepare 50. عندي هنا prepare 150 ml of 0.5 KCl solution molecular weight ثانية، فمجرد تطبيق مباشر راح تقدر تعرف ايش قد وزن تحتاج اوكي حتى تحضره ب 150 مل. هنا هذا السؤال prepare 50 ml of 2 normal Na2CO3 solution. الثاني الموليكولار ويت هنا النورماليتي عندي 2، الفوليوم 50، بس الفالنس حطيت لكم بالاحمر اذا انبهكم عليه انه 2. ليش؟ لان عندي هنا رقم 2. اوكي فالايكوفالنت ويت راح يساوي راح يساوي لي الموليكولار ويت تقسيم 2. اوكي فهنا ايضا همين لازم تكون نورماليتي، اصلح لكم اياها. نورماليتي يساوي لنا الويت على الايكوفالنت ويت في 1000 على الفوليوم بالمل، فالايكوفالنت ويت قلنا اقسم الويت على الموليكولار ويت حتى اطلع ايش قد غرام احتاج من ال Na2CO3 required حتى احضر ال 50 ml of solution. محاضرتنا انتهى الطلاب لهذا اليوم. هذا الريفرنس تقدر تستعمله، وإذا عندكم أي سؤال تقدر تسألني بالتعليقات، وأنا أشكركم جدا. تحياتي لكم جميعا.